have it, gotta have it, gotta have it. The good people at Grandridge Market invited me into their kitchen to make fresh gata. Sounds simple until you walk in. The place is loaded. I mean, wall to wall, aisle to aisle, some of the best food you'll find anywhere. I'm not kidding. I actually got a little turned around trying to take it all in. But I had one mission, find that kitchen. Because somewhere in there, fresh gata was waiting for me. And when I finally got there, well, this is where the story begins. Oh my gosh, we are so excited. We are here at Grandridge Market. This is like the best day of my life. Let me tell you why. Today I'm gonna learn how to make gata. And some of you might not realize, gata's real name is 2 parts. The second part is have it. Got to have it, got to have it, got to have it. I have to have it. I love gata. Okay, so the good folks at Grandridge Market have told me we can come and meet their superstar chef, Suzanna, and she will personally show me how to make it. Hello, Suzanna, how are you? Hello. So nice to meet you. Yes. Let me ask you, how did you get started as a chef? Խոհարար լինելը շատ վաղուց սովորել եմ տատիկիցս, շատ սիրել եմ փոքրուց։ Տատիկս երբ որ պատրաստում էր, իր հետ նստած պատրաստում էի, աշխատում էի ամեն ինչի մեջ վերցնեի, անեի, որպեսզի նման ձևով ինչպես տատիկս էր պատրաստում, այնպես էլ ես պատրաստեի, որովհետև շատ համով էր տատիկիս պատրաստած գաթաները։ Եվ դրանից սկսվել է։ Թեպետ մասնագիտությամբ ես երաժիշտ եմ, դաշնակահարուհի եմ։ Who's the better cook, you or Tati? Տատիկս։ Of course, of course. Who's the better singer? Տատիկս, պապիկս։ Oh, wow, okay. Before we leave today, you're going to sing for me. Oh. Okay. Okay. Let's do it. Պատրաստում ենք մեր սիրելի գաթան։ Okay, so first you got to get the butter. Okay. I love butter. Love butter. This is very exciting. This is very exciting for me. You have no idea. I probably can never make it as good as they do at Grandridge Market, but I'm gonna pay attention. Maybe I'll pick a few things up. All right, so we get the butter and the flour, mix it up, you grate it. Wow, okay. All pro. While she's doing that, let me just tell you, if you've never been to Grandridge Market, you're missing out. They've got everything here. Not only do they make amazing bakery goods, they've got kharavats, they've got fresh exotic meats from all around the world, they've got a deli, they've got a grocery store, a full-on bakery, every pastry you can ever imagine. I stop here myself every time I'm on my way to a friend's house. I have to, because I know I can always get something that everybody's gonna love. It's the best Mediterranean market in town. You gotta come by, Grandridge Market. Okay, so we're doing the thing, and then what? We mix it all up? Okay. It's the best. Suzanna, what's the biggest mistake people make when they're making gata? Բոլորը կարող են պատրաստել, բայց գաթան պետք է սիրով պատրաստել, եւ ամեն մեկ ունեն իրենց գաղտնիքը։ Are you going to tell me all the secrets today, or are you going to keep some things secret? Ոչ։ Great. The master is at work. This is the ultimate. Let me tell you something. You've seen me before. I can't get enough of Grandridge Market gata from her. She does it. Susanna, be honest. Would your grandma like your gata? Would she think it was good? Կերել է տատիկս իմ պատրաստած գաթան, որովհետև եթե մի բանը սովորում էի, հետո ասում էր դե արի փորձի տեսնեմ ինպես ես անում թե ոչ։ Oh, good. The master. Having the master test everything. Love it. Եվ ոչ միայն գաթան, առհասարակ, եթե մի բանը պատրաստում էր, ճաշատեսակներն էլ ասում էր միշտ, որ պետք է սիրով պատրաստես, սեր դնես ամեն պատրաստած ուտեսի մեջ, որպեսզի շատ համեղ ստացվի։ Love that. I love it.
problem is I'm not going to remember all this at home later, so I'm going to have to keep coming to Grandridge Market to get my gata. It's okay. Amazing. What part of Armenia are you from? Or are you from Armenia? Հայաստանից ապարանցի են, որը ծնվել եմ ավելի շուտ Երևանում, բայց ծնողներս, մայրս եւ հայրս ապարանից են։ Nice. I love it. Խմորը արդեն համարյա պատրաստ է, հիմա կանցնենք խորիսին, որը հենց խորիսն է հիմնականում համու հոտը տալիս գաթային։ A lot of work. You don't realize how much goes into it. You just sit there with your Armenian coffee and your cigar and you act all cool. You have no idea. This is a lot of work this lady's doing here. I'm talking about myself. Suzanna, when you're at a gathering and someone serves gata and you eat it, do you find yourself saying, I make it so much better? Չեմ ուզում բոլոր գաթա պատրաստողներին վիրավորած լինեմ, բայց իրականապես որտեղ գտնվում եմ ինչ-որ առիթի, փորձում եմ շատ փոքր եւ մտքիս մեջ ասում եմ տատիկիս լույսերի մեջ մնաց, որովհետեւ շատ համով է տատիկիսս սովորած գաթան։ Always give grandma the love. Give grandma the credit. I love it. Հիմա պարտադիր։ Okay. I don't know what we got going on here, but I like it. Now we're talking. See, as an Italian, this looks like we're making pizza now. Թողնում ենք հանգստանալու այսպես, ինչպես տատս է։ Suzanna, how old were you the first time you made it? 13 տարեկան։ Բայց դրանից ավելի շուտ եմ միշտ նստել տատիկիս կողքը, 13 տարեկանում նոր թողել է, որպեսզի պատրաստ եմ։ Wow. You've been doing this for a little while. A lot of work that you don't realize is involved in this. Can you hear my stomach growling? Yes. There we go. Okay, question for you. In America, in the Armenian world, gatas at every party is very popular. How popular is it in Armenia? Does everybody serve it there too? Այո, ճանաչված, շատ ճանաչված է։ Ամեն քայլափոխին, եթե տուրիստները գալիս են դրսից, անպայման պետքա գաթան ուտեն։ I'm telling you, as an Italian, I feel like I'm at the pizza parlor. Oh. Master is at work. Love it. Wow. Nice sense coming. Հիմա տալիս են գեղեցկացնում ենք մեր գաթային։ Look at this. Look at this. Want me to try to do it? Yes. So you already got everything. There you go. This is awesome. Եվ սկսում ենք։ Okay. That little egg on top. Ուզում եք փորձել։ Yeah. Oh yeah. That's it? Good? Or you go all the way around? Լրիվ։ Yeah? Oh, even on the side? Yeah. Oh, wow. Okay. Gotta have it. Gata Habit. Oh, Suzanne, that's the new name. Gata Habit.
Gata Havit. Have it, yeah. there Havit, you go. Gata, yes. Amazing. Oh, You're gonna catch me trying this at home, and I'll be back here in the morning to pick up the real one. Yeah? Yeah. Good? yeah. Լավ է։ Bravo. Հիմա անում ենք նոր Nice. Nice. պետք է նկարել։ Let's go, let's go. Let's do this. I'm ready. Are you ready? I'm ready. Let's do this. Oh, perfect. There it is. Look at that. Look at that. Oh, yeah. And then Jesus said, oh, sorry. Oh, Look at this. May I? Yes, of course. So good. Thanks again to the good folks over at Grandridge Market, 11118 Balboa Boulevard in Granada Hills. Go to Grandridge Market today and get your fresh gata and all kinds of other goodies.